嗨，大家好，这里是超认真少年的频道。今天我们要来教大家怎么样制造钻石。假设今天有一天你能够做出它的纯度、它的硬度、它的透度、光泽度，跟一般的天然钻石一样，甚至超越一般天然钻石，那你觉得这个钻石的价值它还存在吗？所以，我们今天来到德国的杜伊斯堡埃森大学。我们要来找一个物理学家。这个物理学家呢，他能够在实验室里面做出纯度、硬度、净度完全能够超越天然钻石的钻石，而且他用原子显微镜下面去观察的时候，基本上跟真正的钻石完全一模一样，可以说是绝命毒师的钻石版，很会调那个配方、那个比例、那个纯度，只有他能够做出来这件事。那他甚至也是这个领域的权威，因为呢，他能够把人工钻石的运用在非常多的地方。所以不知道大家有没有发现，就是最近钻石的价格一直在崩盘，甚至台湾呢有很多的当铺甚至已经不收钻石了。而这个有几种说法，然后有人说因为就是人工钻石现在已经混入市场；有人说因为被人家发现，就是说钻石的量其实非常多，多到全世界一人一颗，然后其实都还会有剩。或者说，就是之前钻石跟黄金就成为一个黄金的交叉，所以其实这期非常的特别，就是我们希望能够带给你重新看到一个工业世界制造的领域，就是如何做钻石。那我们就进去找教授吧。Let's go。钻石，有人为了得到它挖穿整座山脉，有人为了控制它发动战争，有人为了拥有它花掉毕生的积蓄。它被称之为永恒的象征，它被认为代表爱情、财富跟权力。但是你回头翻开历史的时候，你会发现钻石的故事其实充满鲜血、谎言跟人性的贪婪。19世纪的非洲矿区，无数的矿工死于恶劣环境。军阀透过贩售钻石购买武器，而世界最大的钻石企业甚至控制了全球的供应量，让钻石看起来比实际上更稀有。直到今天，许多人仍然相信钻石是世界上最珍贵的宝石。但如果有一天我们能够在工厂里面制造出和天然钻石完全相同，甚至更加纯净的钻石，那一颗需要数十亿形成的宝石变成几个礼拜就能够量产的工业产品，那么钻石真正的价值究竟是来自于它的本身，还是来自于人类赋予它的故事呢My name is Dr. Nikolaus Wörl. I am a physicist at University Duisburg-Essen. I am working on materials. I'm a materials scientist and in the field of nanotechnology, and I'm especially interested in carbon materials. So what we do is we synthesize carbon materials, carbon films. There are basically two ways how you can make diamonds in a lab. The one is you make the same as nature does. You take a little bit of carbon, because diamond contains of carbon, that's an element, and you really compress it. High pressure, high temperature. And by that, the carbon is transformed into diamond. If I have a pencil, so I can grow a diamond? Yeah, that's a good question. I mean, the pencil is made out of graphite. That's another form of carbon. The question is, how do you transform the carbon in the graphite to diamond? And this is difficult. You can do that, as I said, with high pressure, high temperature. That's one way. We use a different way in our plasma reactors. We usually don't use pencils. The other way is we are taking a diamond substrate and we are offering carbon above it. We use a plasma for that. These are tiny, tiny atoms, building blocks, and we deposit them on the surface. And so brick by brick, just like building a wall or playing with Lego, you build diamond layer by layer, and so you grow the diamond crystal. 是的，简单来说，人工钻石现在有两种制造方式，一种方式呢叫做 HPHT 高温加压法。我们常常呢会在抖音或者是 IG 上面看到有一些中国或亚洲人面孔的那些做法。简单来说，就是把天然藏在地底深处、经过高压高温所形成的方式，我们直接把这个环境放到工厂里面。在这种高温高压的环境当中，碳原子呢它就开始重新排列，慢慢长成钻石的晶体。如果天然钻石是地球花了10亿年所做出来的产品，那 HPHT 呢，它就像是工程师，他把地球的加速器开到最大，把他原本要花数十亿年的工作呢，浓缩到几个礼拜就能够完成。而 Nikolaus 他的另外一种做法呢，叫做 CVD， 也就叫做化学沉积法。
如果呢 HPHT 呢是在模仿地球，那 CVD 呢它的概念就是在原子上面盖房子，每一层呢它都只有原子等级的厚度，非常非常的薄，不是用切的，也不是用磨的，而是真正的一个一个原子慢慢的长出来，这就是 CVD， 也就是 Nicholas 的做法。好的，我们现在都是在纸上谈兵的阶段，这次我觉得拍摄非常之特别，就是他愿意带我们去他整个实验室，如何从钻石的制造过程当中，如何从一点一点慢慢长出来，然后直接长到10几克拉的钻石。Can you show your lab? Sure, it's a pleasure showing my lab, of course. Cool. Are you scared of the lab or? Wow. 钻石实验室。This is where diamonds are made. This here is the machine where we grow the diamonds in our lab. The first question that you have is where is the carbon coming from? Because the diamond contains of carbon. So what we need is gas, and gas is coming from gas bottles over there. And we have machines and devices that control the gas in a very precise way. By these devices, we introduce the gas, the carbon-containing gas, into our plasma reactor. The plasma is another form of matter. Others are the solid form, the liquid form, and the gaseous form. And if you add more and more energy, you will form a plasma, and the energy is coming from a microwave generator. This microwave generator is actually not very different in your kitchen. The only difference is that we have a little more electrical power here, and we use the microwaves in a very clever way in a cylindrical resonator to couple the microwave inside our plasma reactor. And inside this plasma reactor, we have a very strong electromagnetic field. And by the strong electromagnetic field, we can ignite the plasma. So the easiest way, and actually the only way to grow single crystal diamonds, is a way that we call homoepitextual growth. That means we grow diamond on diamond. Is diamond? Yes. This is diamond, a single crystal diamond, a perfect diamond actually, and we try to find the right condition to continue to grow the diamond into the height. Is it lab diamond or natural diamond? This is a lab-grown diamond, which is a nice thing that we can produce our own new seeds or new samples. That's important. And actually the lab-grown diamond seeds are better than the natural diamonds. People would never use natural diamonds as seeds because there are too many defects in it, in natural diamonds. 他现在在做的事情就是在清理它的基底，就是待会我们要长出钻石的地方。然后它的那个上面看起来很像一坨云的东西，它就是 plasma， 它用 plasma 的方式在清洁它，很酷。So what I showed you before, this diamond sample, it looks like this when we look on an atomic level. So these are carbon atoms and they are arranged in this crystal structure. And what we now do is we have our process gas containing of methane, CH4, and hydrogen, H2. From this mixture, we produce our building blocks, CH3, that will attach to the surface and form the diamond lattice and continues to form it higher and higher. So CH3 is like a... CH4 actually, yes. That would be a way to produce the CH4, yeah. We take it from other sources, but whatever floats your boat. 至少我们有一种元素了，每个人都有这个元素，每个人都有做钻石的天分。And we introduce a diamond sample close to the plasma. The plasma inside this device is extremely hot, several thousand degrees Celsius. Then the carbon that we have in the process gas is used to grow part by part, brick by brick, the diamond surface and continues to grow it layer by layer. And we keep the conditions right for several hours or even several days. We grow a large diamond crystal.
1 week. 1 week later, the perfect diamond is grown here. What you see here now is the polycrystalline edges. They don't look very nice, but inside there is a perfect diamond. We take lasers to cut off the polycrystalline diamond edges and everything which is not diamond, and then we cut out the diamond brilliant out of this single crystal inside here. So if he stole this crystal, will he be rich? Yeah. No, unfortunately not. You want to take it? Yeah. So how much is one? For you, it's for free. Oh, really? Oh, it's a gift. Yeah. That's how I find friends. All wives, just as I said. 我就这样子在这边捡到一个钻石，尼克拉，尼克拉，尼克拉。The process to cut this diamond costs a lot. Yeah, that's the problem. I mean, the technology part is done right now. Here is a lot of science in there, and it's really sophisticated work to have the right process conditions. But the work is still not done, as you can see. We now need precise lasers to cut the brilliant out of this single crystal. And then we also need to polish the sides of the brilliant so that we are getting the jewelry gemstone that we are expecting. 对，因为在钻石的技术来说，你要怎么样知道这个钻石贵不贵，有没有价值？它其实其中有一个，当然一个是大小，一个是成色，然后还有另外一个，其实就是它的切割的技术。在里面我们会讲7星8件，所以如果是一样是钻石，你看它现在正方形的，它看起来没有像这种 bling bling 的闪耀的原因，其实就是因为它的切割还没有切成7星8件的样子。如果你把它切成7星8件的样子的时候，你那个女生在聚会的时候拿起来，哇，那个闪耀感就完全不一样。然后他刚刚跟我讲了一个小小的小秘诀，如果你钻石做起来偏黑，那就是甲烷太多了。但是如果你钻石用的太少，然后它又长不起来，就是很像有点像是肥料没给够，然后它就是又没办法往上长大。所以不知道看完这一集的你，是不是就可以在台湾做钻石了？如果你需要的话，找我一起投资你，因为我可能知道一些关键技术。Yet another jump forward in time, and we cutted the perfect brilliant out of the lab-grown diamond. And this now, I would say, is about 1 carat of diamond. 1克拉其实看起来就很厉害。求婚的时候通常大家用几克拉？你多有钱。The one I gave to my wife was probably 2 carats in size. 2克拉在台湾很猛嘞。Apparently, it was enough to keep her for 15 years, and we're counting. So, 但是还有一个重点，就是15年前我可以做2克拉，15年后我可以做到10克拉了。So I'm your friend. 那克拉。Yeah. Not this time, my friend. Not this time. 我还有，如果要每天这样做钻石，我赚翻了。Okay, this is a lab-grown diamond, really big, 15 carats. 15. This took 1 month to grow, so this is really not easy. You need precise control over the conditions. Everything needs to be perfect. Wait a minute，只需要1个月。How many jumps? I guess we have to jump at least 4 times. 4 4 times. Yeah, we got a diamond. 15克拉哎，你看这随便这样子转个2下，那个真的就有钻石的感觉。If you need to find a diamond like this in nature, it will take a lot of time, and we can do that in labs again and again in that quality. So, I'm your friend. 尼克拉，尼克拉，这个多少钱啊？ Was kostet er? Was kostet so einer in der Größe? Wollen die wissen? Darfst du nicht sagen. She's not allowed to tell you. But I don't believe it's from lab. Same in nature. It is difficult to distinguish between lab-grown and natural diamonds, but we have machines that can do that. Okay, show me. Let me show you how we distinguish between lab-grown diamond and natural diamond. 看起来超像核子武器的。他们这个就是把雷射光从这边射进去之后，然后它里面所产生的光谱，它里面的反射的程度，或者是它里面所检测出来的波形，它就能够让你知道说它是来自于哪一个产地的钻石，或者是它这个钻石的生成的结构大概长什么样子，就是你可以从这样去检测。
当然不同样的地方的钻石，还记不记得曾经那个秦老板在跟我们聊天的时候有说，哦，这个里面有个包裹，它里面的包裹它可能是矿物质，或者是它可能有特别的气泡的样子，或者是它可能有特别的杂质，像是台湾哦，现在我们在看那个茶叶啊，你可以检查出这个茶叶到底是真的台湾茶叶，还是混了越南茶叶的基因。所以这个时候就是你需要很多实验室的数据去告诉你说，如果天然钻石它的光谱是长这样子，如果是自然钻石光谱是长这样子，澳大利亚的钻石的光谱长这样子，你有了这些数据之后，你就可以用这个机器去测试它到底是天然的还是人造的。然后刚刚教授说，这个显微镜它是原子等级的显微镜，也就是说它能够照到0.1奈米。然后其实天然钻石跟 CBD 做出来的人造钻石看起来却是一样的，但是顶多你可以从它稍微的距离，就从原子等级的距离，或者是从他们在制造过程当中的排列，你会看到有点不一样。But 你往回头看，就是以这个显微镜的机器来说，它的价值就大概是250万欧元，就这台机器哦。不包含这个我脚下的这个，就是它的安装方式啊，然后它的整个建筑物的盖法，它都是比一般的实验室等级里面还要更高出6倍的建筑物的水泥啊、钢构啊，防止的震动。它的这个震动就是你突然有一个小小的地震，这种原子级别的显微镜，它可能就会小晃动，或是一个声波，或者是一个人过去这样踹一下，你的整个实验看的东西就会全部毁掉，就看不到。话说回来，一般人他不可能会为了1克拉的钻石或者是5克拉的钻石送到这种实验室的等级，而当如果今天就算是用这样子原子等级的显微镜去照出来的天然钻石跟 CBD 做出来的人工钻石甚至都一样的时候，那到底这个钻石的价值会变成什么样呢？科学家他们会用非常专业的仪器跟非常珍贵的原子显微镜去观察这个钻石涂层，如果涂在医疗上、涂在材料上，或者是涂在我们的工业运用上，它起来的成型到底是不是一个完美的钻石？但是对于一般人或对于我们一般大众人，听到钻石的时候，它通常更像是一个珠宝、一个宝石佩戴在身上的饰品。而究竟如果把这种 CBD 的人工钻石，把它做成饰品，把它变成身上点缀的东西，那它的价值跟科学上的价值是不是一样呢？究竟这个东西是大家所说的有行无市，还是因为它会有实验室做出来更高纯度、更干净、更漂亮的钻石，而跑到市场上之后会变得更有价值呢？这个时候我就想到有一个地方，它能够把这些钻石直接变成现金，那就是当铺。台湾有一个当铺界的翘楚，秦老板。我们掌声欢迎秦老板。谢谢各位，大家好。我唯独认识在台湾能够快速分辨钻石到底值多少钱，就只有你这个前辈跟老板没有了。没有，又要再次麻烦你一次了。对，这应该说活得够老吧？哎，不要这么想。今天我就混了3重钻石，我想说秦老板，你就把我当作是一般的客人。今天我来这边的时候，那我想要当这3颗钻石，你觉得那3颗钻石里面哪一个最有价值？哦，谢谢。这个您跟所有的客户一样，是来这边就是来踢馆的。哎，不要这么说。我这边先讲一下哈，就是说我们一般人怎么去判定这个是培育钻石还是天然钻石？哦，对，才不会被骗。因为我们一般人没有很精密的仪器嘛。那秦老板这边什么仪器都有。对，刚刚我看你同事测了一大堆。我们这边还有上千万的紫外线光谱仪，对吧？一般人家里没有。对我来讲就不难，可是对一般消费者，他只有一个10倍放大镜，对，甚至连10倍放大镜都没有，说不定拿玻璃就可以骗了。对，所以这个就容易，这是一个。第二就是说，有关于钻石的部分，那 CBD 钻石，刚才您讲到说都可以做到15克拉，那我们在讲说过去的神话，说送给老婆一颗3克拉的钻石，这已经顶到天了，所以我们要从逆思维来看这件事。怎么说呢？就是说 CBD 钻石哈，基本上都是做得很漂亮，颜色又这么白，然后几乎没有瑕疵。天然钻石要很漂亮，机遇很难。意思就是说，一个美女，对不对？如果进了医美，要变得很漂亮，很容易。可是如果那个人刚好生下来就这么漂亮，这个很难。几率低。但是钻石不就是因为它要越干净、越漂亮、越值钱吗？但是那个非常稀有。好，那所以这几颗里面到底谁特别稀有，谁特别啊？所以我们来看这颗钻石哈，我们来看这里面哈，还有很多的瑕疵，有点小小的内含物，内含物。所以我可以这样讲，这颗就是天然的。好，你觉得一号你觉得是天然的？哦，这个是光你这样照2个，先还不用看仪器数据就可以先知道了。目前这样看的话，是的。如果一般的人的话，他可能真的是需要用到
高单位的一个测试的，比如说光谱仪。反正你们这边可以免费鉴定嘛，对不对？是如果你真的不会看，你就拿来这边请他们的仪器看。哦，这颗钻石哦，我的判定哈，应该是 CVD 钻石。CVD 钻石哈，它的晶格容易产生扭曲，而且里面什么都没有，哇，那里面干净到我们自己都觉得有点很怀疑哦，因为这个就是所谓的无瑕的钻石。所以外貌上它比第一颗更漂亮，但是你还是看得出来它是人工钻石。首先，第一，我们用尝试，我们会发现说，天然钻石哈，它就是再漂亮，它里面多少都会有一点点杂质在。如果完全没有看到的话，对，那个在 GIA 的认定上，天然钻石，这个叫无瑕，超屌这样子，就是对，就是 IF 无瑕。通常1克拉之后跑到多少钱？这1克拉可能过去了哈，过去可能要300多万吧。哇塞！你是说如果像这个大小，是300多万哈，这个 Type 2A 的啊。那这颗钻石呢，它是一个整形的哈，它不是圆的啊。那这个是所谓的花式切割哈，这个我家看哈，就非常类似天然钻石的，几乎无瑕哈，它应该是 HT 的，这颗钻石应该是在2克拉左右啊。如果说是天然钻石，在10年前这一颗的话，把它镶起来，你跟大家讲说这个是值300万，应该没有人会否认。哇，只是经过了这么多年以后哈。这个鉴定钻石的方式已经开始不断的在进步中，但是我觉得到目前为止，因为3颗钻石是我带来的，到目前为止，小板讲的完全命中啊，是啊，对，就是这个是天然钻石，然后这是我们从德国带来的，这个就是从印度带过来的。我觉得你这边又给了我们完全不一样的另外一种思维。我反而是希望它就是有一些杂质，因为它是天然的，因为它稀缺，所以它更有价值，就是反而是你看出来的价值跟科学家看出来的价值是不一样，因为科学家认为我要在科学上运用，我在医疗上运用，越没有杂质越好。我觉得这个事情就让我很冲突，就是很多人问我这个问题哈，我们怎么去看天然钻石跟培育钻石的问题？其实我们这样看哈，天然钻石它是地球的产物，那 CVD 钻石它不是地球产物，它是实验室的产物，就好像是一段感情。哪一个是真爱，哪一个是诗篇？我突然想到一个比方，你帮我分析一下看对不对？像现在 AI 大家都可以，就是我跟他聊很多事情，是。那前阵子有一个日本人跟 AI 结婚，他认为 AI 跟他产生的感情，他觉得就是他给他了很多各种感情上所有的情绪价值。这种比喻是不是就很像是一个是 AI 跟你的感情，是一个是我们活生生的人跟你的感情，虽然有点缺陷，有点瑕疵，没错，但是你认为永远还是真人的是真人，是。好，因为过去我们认为钻石啊是稀缺性，那现在我们认为培育钻石呢就会变成一个普遍的，刚才提到发明这个培育钻石，主要的是光电在使用的，因为钻石的导热性比黄金还好，半导体里面，如果使用钻石，那会比其他的导电性还要高，这个是当初培育钻石的原因，并不是想要捣乱这个珠宝界，就像是意外的无心插柳，是的，害得很多人失业跟崩盘，是，害得秦老板都差点要跳楼了。好，那我们感谢秦老板给我们来一个台湾资讯，那我们现在回到德国，钻石。一个经过工艺加工之后，就可以变成非常美丽的东西。女人为它而疯狂，男生呢为它而烦恼。钻石曾经有被许多污名化跟很多梦幻的行销方式，然后变成是被大家推崇的东西。有些人说呢，钻石被一个家族所控制了；有些人说呢，钻石因为携带非常方便，所以呢，许多国家甚至拿来它把它做成军火的交易使用。So what do you want? Do you have a AK or M4? Yeah. I have everything. Kalashnikov, no problem. Okay. What do you have? Diamond. Is it real? Yeah, sure. How big is it? 50. Let me check. I let my guys check, and if it's not real, sure. 但是现在钻石正在崩盘当中。但你曾经也有想过，那天然的钻石到底是怎么样的形成的呢？而我刚好就认识一个博士，
他呢就是一个地质学家的博士。他叫 David。 Hi, I'm David and I work at Araj, but many years ago at university, I studied geology and earth sciences. I'd like to give a geological perspective on natural and lab-grown diamonds. Is how long does it take for a diamond to form? The answer's surprisingly complex. A large 40-carat diamond, it may grow over a period that can range from days or weeks through to millions of years. Growth's not always continuous. Changes in temperature, pressure, mantle fluids, that can stop and restart the process over vast spans of time. Natural diamonds form in the Earth's mantle, typically 150 to 200 kilometres below the surface, and it can be considerably deeper. Temperatures between 900 and 1300 degrees Celsius, and pressures between 4.5 and 6 gigapascals. Now, under these extreme conditions, carbon atoms crystallise into the diamond structure, creating one of the hardest natural materials known. Not all diamonds are the same. Their purity will depend largely on where they're formed. Some of the purest diamonds are found in regions such as Botswana, South Africa, or Canada. These contain almost no nitrogen impurities. Most natural diamonds, however, do contain trace amounts of nitrogen. This can produce a yellow or brown hue. Even rarer, though, are diamonds containing boron. This creates the striking blue colour that's seen in some of the world's most famous gems. Although the crystal itself may form relatively quickly, most natural diamonds will spend between 1 and 3 billion years residing or sleeping deep within the earth before volcanic eruptions carry them to the surface. Today, however, diamonds can be created in laboratories. Now, from a scientific perspective, lab-grown diamonds are real diamonds. They're composed of the same pure carbon atoms arranged in the same crystal structure as natural diamonds. As a result, they have the same hardness, brilliance, durability, and other optical properties. The difference lies entirely in their origin. For consumers and jewellery, this difference in origin has no effect on the beauty or performance. For a geologist, however, a natural diamond does hold a unique significance because they provide a rare window into Earth's deep history. Ultimately, whether formed by nature over billions of years, or by human innovation in a laboratory, the distinction is not in what they are, but in the extraordinary story of how they came to exist, resulting in ultimately the same thing, a real diamond. From the standpoint of a physicist, there is no difference between a natural diamond and a lab-grown diamond. They are all perfect carbon atoms. So I don't understand the question, why should I even distinguish between the lab-grown and the natural diamond? Probably for me, I would rather like to know whether a stone is lab-grown, because then I know that it's purer, even more perfect. So I would prefer a lab-grown diamond as a physicist. And of course, because I like the technology that is behind it, that people invented to make diamonds. This is more fascinating for me than finding a stone in nature. It is a good story and I adore nature, so no problem with nature. I like nature and of course nature gave us the idea to find this type of material or reinvent it to some extent. But I also like the story of us doing lab-grown diamonds by ourselves. I tell you one story. I married my wife 15 years ago and of course I gave her a diamond ring. And what do you think? Did I give her a diamond that was naturally grown or lab grown? You grow. And is it romantic that I did the diamond by myself in my lab? I think so. And my wife also thinks so. So you can buy them from nature, it's fine. But I like the technology approach and of course the handmade diamonds a bit more. If I would have money to invest, I wouldn't invest in diamonds because there are more and more lab-grown diamonds coming to the market. So the price will eventually drop in any way. For me, it's good, yeah. I mean, I will not marry again, so I don't care. I don't have to buy another ring. But for any other application, it's good when it's getting cheaper, yeah.
钻石这个材料为什么之所以特别，那就是因为它的传导性非常的好。但是呢，传导性非常好，其实来自于钻石这个材料的本身，它的本质。也就是说呢，如果今天你在餐厅喝得醉邦邦的时候，突然你要分辨到底哪一颗钻石是真的钻石还是假的钻石，其实有一种方式非常的简单，非常的容易。我手上有2颗钻，一颗是苏联钻，一个是来自实验室做出来的真钻。或许比较厉害的当铺老板，你可以从光泽或它的透度里面看出哪一颗是真钻，哪一颗是假钻。但是如果今天在餐厅这种昏暗的空间，你要快速分辨真钻跟假钻，你只需要2颗冰块，像这样子，我只要1、2、3，同时把它放在2颗冰块上面，有没有看到差异？当你拿起来之后呢，真钻它直接形成了一个凹槽，但是假的钻石呢，没办法传导热量。这时候，如果你想要感受真钻传导性到底多快呢？你就要把它拿起来，然后呢，马上再给你插出另外一个洞出来。这个就是钻石的特性，它的传导性极佳。就算你喝得醉邦邦，在餐厅里面突然有人想要跟你交易钻石，本质是不会改变的，材料是不会骗人的。当然，除了医疗、原钻，甚至在工业或者是量子电脑上面使用钻石跟人工钻石之外，还有一个产业，它也是会常常使用到钻石的。大家还记不记得我们之前拍摄的瑞士表厂台湾人 Horage 的老板黄慈玉呢？他们在手表业也会常常使用到钻石，而他的看法会是什么样的呢？阿仔是邀请我来谈一些培育钻石的一些看法。天然钻石跟培育钻石的 aesthetic 上面几乎没有什么区别，甚至 CVD 钻石它可以控制得更好，控制颜色，控制品质，切割上可以更精密，所以它整个这个特性呢，其实更适合用在钟表上面。因为一只表有时候在镶嵌钻石上面需要用到50、100个钻石，那如果说每一个都可以控制同样的颜色、同样的品质的话，整个表的那个 operation 会更好。还有就是说社会责任啊，还有就是一个对创新这些共同的承诺，这才是我们认为这是一个未来的 luxury。所以看到这边，你看这么短的时间内就可以做出这么大的钻石。如果未来你的男朋友或者是你的老公要跟你求婚的时候，你会选择他是用拿天然的钻石，还是拿人工钻石更大颗更漂亮？越大越好，因为他愿意花更多钱买钻石给我，代表他越爱我。重点是这样。这是什么不良发言？不是啊，如果他不爱我的话，那他不愿意买很多的钱花在我身上的话，那他就不爱我啊。但是他用从实验室做出来也不代表。I don't care， 我只在乎那颗多少钱而已。所以你要天然的很贵，还是人工的更大颗？价钱一样的话，分不出来的话，那当然人工更大颗更贵啊。Anyway， 就很多人可能他是在意整个钻石的崩盘，或者是整个结构的混乱，但其实对我而言，我觉得它站在工业上的角度都是好的。不管是量子电脑的运用，或者是医疗设备的运用，或者是工业的切割，或者是许多工业的制造，它的涂层都能够让东西变得更快、更耐用或者更好，然后都能够发展其他有趣的东西或有趣的科技。其实我觉得这个才是人工钻石里面更重要的。反而市场上的那个求婚的几克拉，对我们这些人来说也很重要啦，当然也是不错啦。但是比起科技的医疗上，当然就比起来，这个算什么鸡毛蒜皮的小事呢？你看1+1没有给订婚戒，他被骂多惨。他就是因为没有先认识我，没有认识尼克拉，不然他早就从实验室里面做出几个钻石。你看我们现在今天就拿出了几颗钻石出来。当然，在这个粉红钻、人工钻的这整个战斗当中，也有许多拥护天然钻石的人，然后他们都会抨击说，人工钻石做不到什么样的程度啊，然后人工钻石都是用什么样奇怪的方法制造啊，它很耗电啊，然后它一样不环保啊。但其实随着现在科技的进步，人工钻石已经进步到它可以做到，甚至你可以用人类想要的控制去做出你要多大颗，你要多干净。而且制造一颗3克拉的钻石，它只需要多少电，你知道吗？一个人晚上吹风机吹个头发的电。就差不多，你这种中型头发哦，长发的话你可能可以做5克拉。所以最后这个价值到底是什么呢？到底这个价值是被人家说大家它有多珍贵，大家多稀有，因为你多想要而提升它的价值，还是因为它多好运用，它能够造福多少的人类社会而它有所价值？虽然说现在的科技基本上它只有过程中的不同，但是结果都能够做出一模一样的时候，它可能会打乱了这个市场。所以人类需要用到原子显微镜，或者是用到这么几百万、就几千万、几亿的器材，才能够检查说你的这个手上的钻戒，当时你老公是不是真的爱你，它到底是天然的还是人造的钻石。不过我觉得，说不定其实
我们只是还没有发现这两个当中，它可能有某种波形或者是某种能量，还无法用人类的科学找到出如何测量出它这两个有什么不同。说不定天然的钻石里面有某种波啊，中价波啊，大家还没发现中价波要怎么测量啊，所以说不定。因为我相信天然钻石派的，他一定在想尽各种方法，想要再次证明就天然钻石有多珍贵，为了拥护这个整个趋势，也有可能搞到最后发现根本完全一模一样。就算你找出了中价波，测出了中价波还是一样。那以上看完这一集之后，你对钻石还有信心吗？或者是看完这一集之后，你对钻石有什么样的看法呢？欢迎留言在下面告诉我们啊！也记得订阅我们频道或加入我们的会员，因为我们有很多的影片都放在会员频道里面，记得订阅哦。拜拜。是的，在片尾最后的感谢名单呢，当然除了这个大学跟还有许多帮忙我们的，包含秦老板之外，我另外要特别感谢一个人，是这个人介绍我跟尼克拉斯认识的，那他就是 Horage 的 CEO Andy 跟还有黄池玉黄姐了。那为什么 Horage 他会介绍 Nicholas 这个厉害的教授给我呢？是因为 Horage 他们最近出的钻表上面的钻石就是由 Nicholas 研发出来的，所以这集为了感谢黄池玉小姐，她帮我们介绍这么厉害的人物呢，我们后面留了一个她的钻表的版面给大家，一只不贵，100多万而已，而且还送钻石哦。但是100多万你觉得太贵，没关系，它还有便宜一点的钻表，一样是 CBD 钻石，高纯度。非常干净的钻石所做出来的钻表哦。钻石的部分志成帮你们拍过了，手表的部分在之前那支影片也帮你们拍过了。如果你对于这个钻表有兴趣的话，欢迎扫描下面的 QR code， 应该会有他们的瑞士管家先生来联络你啊，讲中文是 OK 的。感谢池玉姐，感谢 Horage。我就在想说，究竟我们的会员团购的价格一路冲到100多万，到底这个频道是在做什么呢？没关系，欢迎订阅我们的频道，或者是加入会员支持我们。Gasvoralarm in der Ebene 0. Betroffene Bedienstete bitte umgehend nach 我们在实验室里面，然后突然听到气体警报，是不是不太妙的事情？你知道他现在跟我们说什么吗？北部气体的外漏警报，请待在室内等待指示，不要出去，关紧门窗。Stay inside the building. We are safe? Yeah, we are safe. There's some sensor detected some gas outside of the building, so it says we should stay inside, basically. 刚刚就是他们气体外泄，就是他们了。你看氮气结冰了，走过去你还以为是一坨泡泡，氮气，单。哦，你知道他们大学很酷哦，他们学校的系馆从俯视图看下来的时候，或者是用空拍机拍起来的时候，就是一个很多原子排列的样子，超酷。这个地方通常一般人是不会来的，啊，我也不知道我们来干什么，应该就是来看做钻石吧。看完做钻石之后也不知道可以干什么，就拍片嘛，对不对？拍片。各位超认真频道的会员朋友们，大家好！本月我们的超认真的好事多呢所提供的商品有这些。